Son of God. I am the Son of God. I want everybody. I want everybody. I know what I am doing, and I want you to 100% focus on this from your heart and say, I am the Son of God. I am the Son of God. I am blessed. I am blessed. Louder, louder, please. I am blessed. I am the beloved of God. I am the beloved of God. I am a more than a conqueror. I am a more than a conqueror. I am God's workmanship. I am God's workmanship. I am a new creation. I am a new creation. I am an overcomer. I am an overcomer. I am a partaker of His divine nature. I am a partaker of His divine nature. I am the mighty man of God. I am a mighty man of God. I am the king. I am the king. I am the ambassador. I am the ambassador. I am the chosen generation. I am the chosen generation. I am a holy nation. I am a holy nation. I am a royal priesthood. I am a royal priesthood. I am a righteousness of God. I am a righteousness of God. I am the temple of God. I am the temple of God. I am the light of the world. I am the light of the world. I am His elect. I am His elect. I am highly favored. I am highly favored. I am the deliverer. I am the deliverer. I am the saint. I am the saint. I am completed by Him. I am completed by Him. I am anointed. I am anointed. Amen. 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 Every week we are going to proclaim who we are in Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Please be seated. The glory of God, we haven't seen that much, but the things are coming, the days are coming. This year, we will go to very, very high level in spirituality. Amen. ආධ්‍යාත්මික සහෝදරනි අපි ඉහළ තලයට යනවා මේ අවුරුද්ද අනිවාර්යෙන්ම. Amen. The spirituality will hunt you, ආමේන්. overtake you. ආමේන්. Amen. Don't ever forget 28 and 29 May, very important appointment with God. ආමේන්. I know what I'm saying. You have a very important appointment with God. Never miss it. Ready to lose anything in order to attend that 2 days. Amen. Ready to lose anything. Divine appointment that we have. Father divine. I know what I'm saying, but take it seriously. Amen. ආමේන්. Shall we move into the Word of God? I have got only less time today. 1 John chapter 3, 2 to 3. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure. එක ජොහාන් තුනේ දෙක සහ තුන්වෙනි වගන්ති. ප්‍රේමවන්තයනි අපි දැනටම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. ඒත් අනාගතයේදී අපි කොයි ආකාරයේ අය වන්නේද තව ප්‍රකාශ වී නැත. කෙසේ වෙතත් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වන විට අපි උන්වහන්සේට සමාන වන බව අපි දනිමු. මන්ද උන්වහන්සේගේ ප්‍රකෘති ස්වභාවයම අපි උන්වහන්සේ දකින්නෙමු. උන්වහන්සේ පිළිබඳ මේ බලාපොරොත්තු ඇති හැම කෙනෙක්ම උන්වහන්සේ පිරිසිදු වසිටින්නාගේ තමන්ද පිරිසිදු කරගනි. ආමේන්. பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் அவனும் அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. Shall we clap for this word? Amen.
is starting with beloved. Amen. Amen. So all the beloved say hallelujah. Hallelujah. This is what. Hallelujah. Beloved, now you are a children of God. Amen. Amen. Now you are a children of God. Now you are a children of God. Now you are a children. Many of you struggling to believe, this is not I said it, this is God said it. Whatever, wherever, whatever situation you are, what kind of person you are, but I have accepted you, adopted you as my own children. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. ප්‍රේමවන්තයනි අපි දැනටම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ. සහෝදරනි ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ වී හමාරයි. කී දෙනෙක් මේක කනට ගන්නවත් දන්නේ නැහැ සහෝදරනි. පැහැදිලිව සඳහන් කරන උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ ප්‍රේමවන්තයනි ඔබ දැනටම උන්වහන්සේගේ දරුවෝයි කියන එක. සහෝදරනි මේක ගන්න මේක දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කර හමාර දෙයක්. දැනටම ඔගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝයි කියන වචනේ. ආමේන්. Brother, சகோதரர்களே இதை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். தேவன் உங்களை தன்னுடைய பிள்ளைகளாக சொந்தமாக மாற்றி இருக்கிறார். நீங்கள் அவருக்கு பிரியமானவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah. Now you are a child of God, children of God. ඔබ දැනටමත් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝයි. இப்பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாய் இருக்கிறீர்கள். If you have that mentality, you will never ever defeated by anything in your life. ඔබට මේ මනස සකසාගෙන තියෙනවා නම් කිසිදු දෙයකින් ඔබ පරාජය වෙන්නේ නැහැ. அந்த மனநிலை உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் யாராலும் தோற்கடிக்கப்படுவதில்லை. This is the mentality that we don't have, church don't have, Christian don't have. මේක තමයි අපිට නැති ක්‍රිස්තියානු ධර්මවලටවත් දේව සභාවලටවත් නැති දැනුම. இந்த சிந்தனை தான் பிள்ளைகளுக்கும் சபைக்கும் இல்லாத ஒன்றாய் இருக்கிறது. If we have that mentality, we will challenge any problem in our life, knowing who we are in Jesus Christ. ආමේන්. අපි දන්නවා නම් අපි ඕනෑම දෙයකට අභියෝග කරයි. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ අපි කවුද කියලා. கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் யார் என்று நீங்கள் அறிந்திருந்தால் எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் சவால் விடுகிறவர்களாய் இருப்பீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Even the president's son, even MP's son will challenge anything knowing he who is. His father is limited, but he has got small position. But he will challenge anybody knowing that who is his father. Amen. Then if we know who we are in Jesus Christ, then how much more we can challenge every problem, every challenges in our life. ආමේන්. ආමේන්. සාමාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීගේ පුතෙක් පවා අභියෝග කරන තමන්ගේ තාත්තා මේ වගේ කෙනෙක් මට ඕන කෙනෙක් අභියෝග කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි දන්නවා නම් අපි දැනටමත් දරුවෝ අපි ඉහළ තලයේ පුද්ගලයෝ කියලා අපි කොපමණ දේවල් වලට අභියෝග කරයිද සහෝදරවරුනි. ஒரு சாதாரண பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் மகனானவன் தன்னுடைய தகப்பன் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறபடியினால் எப்படி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி எல்லாவற்றுக்கும் சவால் விடுவானோ அவனால் அப்படி செய்ய முடியுமானால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிற நானும் நீங்களும் அதை அறிந்து கொண்டால் எவ்வளவாய் சவால் விட முடியும். Hallelujah. Some of the sons of who has got big positions, I have seen them, they are like nothing. They are like very tiny little people, or they are very thin and they don't have any strength even in their body. මම දැකලා තියෙන සමහර පාලකයන්ගේ දරුවෝ අතරම ශරීරේ නිකන් අර ඇටසැකිලා කෙට්ටු ඒ කියන්නේ ශරීර ශක්තියවත් නැති පුද්ගලයෝ මම දැකලා තියෙනවා. பிரசித்தம் பெற்றவர்களின் பிள்ளைகளை சிலரை பார்த்திருக்கிறேன். அவங்க சரீரத்திலே மிகவும் வெளிமானவர்களாய் கட்டையாய் பிள்ளையாய் இருப்பார்கள். Even they are small. ඔවුන් කුඩා වුණා. அவர்கள் சின்னதாய் இருந்தார்கள். Even they are not old enough. 20, they don't even pass 21. They are 16, 17, 15, but they challenge even the school president, they challenge anyone knowing that who
is their father. සහෝදරනි අවුරුදු 21 සම්පූර්ණ වෙලත් නැහැ. නමුත් අඩු වයසේදී පවා මේ පාසලේ ඉන්න විද්‍යාල පඬිතුක ඉහළ කට්ටියට පවා ඒගොල්ලෝ අභියෝග කරා මොකද තමන්ගේ තාත්තා ඉහළ තලයේ පුද්ගලයෙක් නිසා. 15 16 வயது உடையவர்களாக தான் இருப்பார்கள். அப்படி இருந்தும் பாடசாலையிலே அதிபர்களை பெரியவர்களை சேலஞ்ச் பண்ணுவார்கள். Even police who are having big position, even they will challenge them, knowing that they cannot touch me because my father in a high position. ඒ වගේම පොලිසියේ ඉහළ තනතුරු වලට පවා අභියෝග කරනවා මොකද කිසි කෙනෙක් මට අත තියන්න බෑ මොකද මගේ තාත්තා මීට වඩා ඉහළයි කියලා. போலீஸை கூட அவர் சேலஞ்ச் பண்ணுவார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்னுடைய தகப்பனா தாண்டி இவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. They never look at themselves. ඒගොල්ලෝ කවදා ඔහුගේ තරාතිරම බලන්නේ නැහැ. அவர்கள் தங்களை பார்ப்பதில்லை. They never look, calculate their strength. ඔහු කවදාවත් ගණන් හදලා බලන්නේ තමන්ගේ ශක්තිය. அவருடைய பலனை அவர்கள் கணக்கு பார்ப்பதில்லை. They never calculate what we know. Do we have a strength? Do we have a power to do that? They never ever concentrate on them. ඔහු නොහොන් ගැන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මට කොච්චර ශක්තිය තියෙනවද මොන ආකාරයේ හැකියාවක් තියෙනවද ඒව කවදාවත් ගණන් බලන්නේ නැහැ. அதை செய்ய எனக்கு பலன் இருக்கிறதா, இதை செய்ய எனக்கு முடியுமா என்று அவர்கள் தங்களை பார்ப்பதில்லை. But they only concentrating on their father. ඔවුන්ගේ මනස කොයි වෙලාවත් තියෙන්නේ ඔහුගේ තාත්තා ගැන. அவர்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் அவருடைய தகப்பனை பற்றியதாக இருக்கும். What his power? මොන ආකාරයේ ශක්තියක්ද ඔහුට තියෙන්නේ? தகப்பனுடைய வல்லமை என்ன? Can he do this? ඔහුට මේක කරන්න පුළුවන්. அவரால் இதை செய்ய முடியுமா? This is a knowledge has possessed them. මේ දැනුම තමයි ඔහුව පරිපූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. அந்த அறிவுதான் அவர்களை வழிநடத்துகிறது. That is the knowledge made them as a giant to challenge anybody. මේ පරිපූර්ණ වූ දැනුම තමයි ඒගොල්ලෝම ඉදිරියට අභියෝග කරන්න ගෙනහිලා තියෙන්නේ. அந்த அறிவுதான் எவ்வளவு பெரியவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு விரோதமாய் இவர்கள் சவால் விட வழிநடத்துகிறது. Literally they are weak people. අපි හරියට බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම දුර්වල පුද්ගලයෝ. உண்மையிலே அவர்கள் பலவீனமானவர்கள். But the knowledge that have about their father made them to be giant. නමුත් පියාණන් ගැන තියෙන ඒ දැනුම තමයි ඔවුන් මේ මහත් වූ ශක්ති සම්පන්න පුද්ගලයෝ බවට පත් කරලා තියෙන්නේ. ஆனால் அவர்கள் கொண்டிருக்கிற அறிவானது அவர்களை பெரியவர்களாக்க ஆக்குகிறது. Hallelujah. හලෙලූයා. If we have the knowledge about our father, we can challenge anything. ආමේන්. Amen. ආමේන්. අපිට අපේ තාත්තා ගැන හරි දැනුමක් තියෙනවා නම් ඕනම දෙයකට අභියෝග කර දෙන්නේ සහෝදරෝනි. எங்களுக்கு சரியான அறிவு எங்களுக்குள் இருந்தால் நாங்கள் எதையும் சவால் விட முடியும். We can overcome anything. අපිට ඕන දෙයක් ජයගත හැකි. எதையும் நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியும். Knowing that my father, who he is, what kind of power he has got. Knowing that. අපේ තාත්තා කවුද? අපේ තාත්තට මොන ශක්තියක් තියෙනවද? ඒ නිසා මේ අභියෝගය ජයගන්න කියන එක. என்னுடைய தகப்பன் யார், என்னுடைய தேவன் யார், அவரால் என்ன முடியும் என்று நான் அறிகிற அறிவினாலே எல்லாவற்றையும் சவால் விட முடியும். Hallelujah. හලෙලූයා. When he is in trouble, he never think that if I call my father, will he come? Is he somewhere engaged? Will he going to come now and deliver me? He never think that way. But they challenge in his father's name. Say that, do you know who I am? If you touch me, you will be finished. ආමේන්. Do you understand, brothers and sisters? They never think second thing or thoughts. They never dwell in second thought, thinking that will he come? If he in a meeting, will he able to do something that I'm expecting right now? They never think that way. They never even expect for him to come there and deliver them. But they use his name and said, you cannot touch me. Do you know who I am? My father is so and so. Hallelujah. හලෙලූයා. සහෝදරනි අභියෝගයකට මුහුණ දෙන වෙලාව දෙවෙනි සිතුවිල්ලක් ගේන්නේ නැහැ. ඇත්තට තාත්තා මේ වෙලාවෙලා මාව බේරයිද? මොනා කරයිද? නෑ එහෙම දෙවෙනි සිතුවිල්ලක් ගේන්නේ නැහැ.
අභියෝග කරන්නේ මට අත තිබ්බොත් ඔබ ඉවරයි. මොකද ඒ සිතුවිල්ල තියෙන්නේ තාත්තා කුමන කාර්යයේ දැනුමක් තියනවද? තාත්තා ඉහළ තලයේ කෙනෙක්ද? ඒ පනස පිළිබඳ විතරයි ඔහු සකසගෙන ඉන්නේ. ඒ දැනුම විතරයි ඔහු ක්‍රියා කරන්නේ. මම අන කරන්නේ මගේ තාත්තගේ නාමයෙන් මට අත තියන්න එපා කියන එක. அவர்கள் எந்த காரியத்தை சவால் விடும் பொழுதும் என்னுடைய தகவல் இப்பொழுது வருவாரா, மீட்டிங்கிலே இருக்கிறாரா, என்னை வந்து இந்த பிரச்சனை இந்த விடுதலை தருவாரா என்று யோசிப்பதில்லை. அவர் உடனடியாக சொல்வார்கள், நான் யார் என்று தெரியுமா? எனக்கு விரோதமாய் நீ கையை நீட்டினால் உனக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கும். நான் என்னுடைய தகப்பன் இவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவருக்கு விரோதமாய் சவால் விடுவார்கள். Hallelujah. The world knows. My father doesn't need to come literally. I can use his name and I can get my deliverance. I can challenge any challenge in my life using his name and I win it. I will win it. Amen. The world knows this secret. ලෝකයා දන්නවා අනිවාර්යෙන් මගේ තාත්තගේ තරහා තිරම. ඒ නිසා මම මෙතන තාත්තා පැමිණෙන්නේ නැත්නම් මම අන කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මොකද ලෝකයා දන්නවා මගේ තාත්තා ඉන්නේ ඉහළ තලේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ ජයග්‍රහණය මට හම්බ වෙනවා කියන එක. உலகம் அறிந்திருக்கிறது, தகப்பன் அங்கே பிரத்யட்சமாய் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவருடைய நாமத்தை நான் சொல்லி அவருடைய பிள்ளை என்று நான் சொன்னாலே காணும் எதையும் சவால் விட்டு நான் காரியங்களை சாதிக்க முடியும். Hallelujah. When I mention his name, the atmosphere will change. Amen. The enemy will salute me. Hallelujah. Enemy will respect me. Amen. Enemy will bow down towards me. තාත්තගේ නම කියන්න විතරයි ඕනේ. තියෙන වාතාවරණය අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා. සතුරු බය වෙවලනවා. සතුරෝ දන ගසනවා. අනිවාර්යෙන්ම මේ සීල දේ මා ඉදිරියේ දන නමනවා කියන එක. ආමේන්. அவருடைய பெயரை சொன்னால் போதும், சத்துருவானவன் பயந்து போவான், நடுங்கி போவான், என் முன்னிலையில் நிற்காதபடி அவன் ஓடி போய் விடுவான். Hallelujah. We know sickness is our enemy. We are waiting for goosebump to come, something take over us. Then we will be delivered from the sickness. But do you know, if you use your father's name, sickness will bow down. ආමේන්. The enemy will disappear. ආමේන්. He has got that power. Bible says when they hear, they are trembling. They will be trembling when they hear his name. ආමේන්. ලෙඩක් කියන්නේ සතුරුත් කියලා අපි දන්නා සහෝදරනි. ගොඩක් වෙලාවට ඉඳන් ඉන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරන්න වුණාම මගේ ශක්තිය මම මේ කියලා කියලා. සහෝදරනි එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ, මේ ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. උන්වහන්සේගේ නාමය භාවිතා කරන්න නැති ඒ ලෙඩේ පහවිය යුතුයමයි. මොකද මේ සීළු නාමයන්ට ඉහළ නාමයක් ඔබ දරන්නේ සහෝදරෝනි. ඒ තාත්තා විශිෂ්ටයි. ඒ නිසා ඔබ ඒ නාමය පාවිච්චි කරපු ගමන් සියලු දේ පහවෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ආමේන්. எங்களுக்கு தெரியும் வியாதி எங்களுடைய சத்துருவாய் இருக்கிறான். அது எங்களுக்கு முன்னால் நிற்கும் பொழுது நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று அதற்கு முன்பால் நீங்கள் சவால் விடும் பொழுது வேதவசனம் சொல்லுகிறது, சத்துருவானவன் அவருக்கு முன்பாய் நாம் பயந்து நடுங்குகின்றன என்பது போல அவர்கள் பயந்து நடுங்கி உங்களை விட்டு ஓடி போகிறதாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Talk to your pain, talk to your sickness, and remind them who you are. ආමේන්. You know who I am. හalleluya. You know who is my Father. Amen. Amen. They will disappear. ආමේන්. They will disappear from you. හalleluya. Amen. Amen. They are trying to convince you. But if you are convinced by the word of God who you are in Jesus Christ, then you. When you are convinced yourself who you are in Jesus Christ, if you know that, then sickness, nobody have to tell you. Sickness knew who you are. ආමේන්. Amen. Enemy know what you don't know. That is why he is fighting. When he know that you know, then he hasn't got any business to do it. He will pack his bag forever holiday. He will go.
ආමේන්. Amen. සියලුම ලෙඩ රෝග වලට වේදනාවට කතා කරලා කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පහවන්න කියලා. මොකද ඔබ පාවිච්චි කරන නාමය උතුම් නාමයක්. අනිත් එක ඔබ උන්වහන්සේගේ දරුවෝ කියන අදනම යටතේ ඔබගේ මනස සංසාරගත්තොත් ඔබ ජේසුස් වහන්සේ තුල කවුද කියන එක ඔබ දැනගත්තොත් සහෝදරනි යාඥාවටත් පෙර යක්ෂයා දුව අනිවාර්යයෙන්ම. ඔහු දන්නා ඔබ ඉන්න තරාතිරම ඔබගේ දැනුවත්කම කොහෙද ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඔබ ඉන්නේ කියන එක. ඒ නිසා හරි වැදගත්. කතා කරලා කියන්න මම ජේසුස් වහන්සේ තුල ඔබ දරුවෙක් පහව යන්න කියලා සදා කාලයටම මේ මුවදුරු යක්ෂ බලවේග ලෙඩ රෝග පහ වෙලා යයි. ආමේන්. வியாதியை பார்த்து நோயை பார்த்து பேசுங்கள். சொல்லுங்கள், உனக்கு தெரியுமா நான் யார் என்று? நான் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறேன். உனக்கு என் மேல் ஆளுகை செய்ய அதிகாரம் இல்லை. ஆகவே நீ என்னை விட்டு நீங்க வேண்டும் என்று அதனோடு பேசுங்கள். நீங்கள் யார் என்று உங்களுக்கு தெரிந்தால்தான் நீங்கள் அவைகளோடு பேசி அவைகளை நீங்க மேற்கொள்ள முடியும். Hallelujah. 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 Speak to the visa and tell him, you come and serve me. ආමේන්. ආමේන්. වීසා බලපත්‍රයට කතා කරලා කියන්නේ මාවට ඇදෙන්න කියලා අනකරන්න සහෝදරෝනි. விசாவுக்கு பார்த்து சொல்லுங்கள், நீ வந்து என்னை நீ சேவை பண்ணு. Speak to the money. Speak to the money and opportunity and command them, you come and overtake me. ආමේන්. Amen. මුදල්ව හරි ඕනෑම දෙයකට අනකරන්න ඇවිත් මාව පරිපූර්ණ කරමින් කියලා. செல்வத்தையும் சந்தர்ப்பங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள், நீ வந்து என்னை மேற்கொள்ளு. Hallelujah. They will come and take away. ඒ දේ පැමිණ ඔබ පරිපූර්ණ කරනවා. அவைகள் வந்து உங்களை மேற்கொள்ளும். If you know who you are in Jesus Christ. ඔබ දන්නවා නම් ජේසුස් වහන්සේ තුල ඔබ කවුද කියලා. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் யார் என்று நீங்கள் உங்களை அறிந்திருந்தால். Hallelujah. Hallelujah. We are struggling to believe even this as a children of God. But God didn't leave it there. He said it was the beginning. It was the smallest position that I had given unto you. Where pastor? Where he said? I'm going to show you. This is when he accepted you into his kingdom. This is the beginning position that you are starting with. Hallelujah. මේක තමයි මේ ආරම්භය. ජේසුස් වහන්සේ ඔබ පිළිගත්තාම ඔබගේ ගැලවුම්කාරයා වශයෙන් මේ පළමුවෙන්ම ලැබෙන තනතුර මේ. මේ පටන් ගැනීම විතරයි මේ ඔබ දැනටමත් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ කියන එක. මීටත් වඩා ඉහළ දේ උන්වහන්සේ සකසලා කරහමාරයි. ඒ දේ පාලකතුමනි එහෙනම් කොහෙද මේ වගේ දේවල් කියලා තියෙන්නේ කියලා ඉන්න මම පෙන්නන්නම් ඔබට ගෙනල්ලා. ආමේන්. இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணின உடனே அவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட உடனே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஸ்மாலஸ்ட் பொசிஷன் தான் children of God. It's hard to believe, isn't it? Even we are struggling. Is it God? What about me? What about that sister is telling about me this? What about me? I am telling myself, I am not worthy. Are you sure? I am the child of God, children of God. We are struggling to believe even the smallest position that He has given us. Amen. For Him, it is the smallest position. For us, this is the biggest position, but we couldn't believe. උන්වහන්සේ අපේ මේ තියෙන කුඩාම තරතුර සහෝදරනි. නමුත් අපි හකු මේ තියෙන ඇත්තට දනවාම ඉහළම තරතුරයි. දරුකම කියන එකේ තාත්තගේ. ඒකවත් අපි විශ්වාස කරන්නේ ඒක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நாங்கள் மாற்றப்பட்டது எங்களுக்கு பெரிய விஷயமாய் இருக்கிறது. தேவனுக்கோ அது உங்கள் வாழ்க்கையிலே அவர் வைத்திருக்கிற நோக்கத்தின் ஆரம்பம் மாத்திரமே. Hallelujah. That is why God said, God's foolishness for the mankind, it is the biggest wisdom. Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේගේ තියෙන මූලිකම සහෝදරනි මිනිස්යාගේ තියෙන ඉහළම ප්‍රඥාවයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා බයිබලයේ. Amen. If God dwell in foolishness,
that is the biggest wisdom in mankind. Then if you operate in wisdom, where we will be? Can you imagine? Amen? Amen? Amen. He become wisdom of ours. Amen. Amen. What is he trying to tell us? His foolishness, biggest wisdom of this world, then if his wisdom, how bigger than this earth? Amen. Which is with you. Amen. Which is with you. Amen. Which is with you. ආමේන්. සාදනීය උන්වහන්සේගේ මේ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ උන්වහන්සේගේ මේ මොඩකම කියන එක. මේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රඥාවේ ඉහළම තැන නම් උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාවෙන් ක්‍රියා කරද්දී කොපමණ ක්‍රියාකාරීත්වයක් සිද්ධ වේද? එහෙනම් මේ පැහැදිලිව පෙන්නන්නේ මිනිසාට වඩා කොපමණ ඉහළ ප්‍රඥාවක් උන්වහන්සේ සතුද කියන එක. ඒ වගේම පැහැදිලිව කියනවා උන්වහන්සේ අපේ ප්‍රඥාව වුණා කියලා සහෝදරවනි. ආමේන්. கர்த்தருக்கு பைத்தியமாய் தோன்றுகிற காரியங்கள் மனுஷனுக்கு ஞானமாய் தோன்றுகிறது என்று வேதம் எழுதி இருக்கிறது. அப்படியானால் கர்த்தருடைய ஞானம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்? வேதவசனம் சொல்லுகிறது தேவன் ஞானமாய் உங்களுக்குள் இருக்கிறார். ஆமென். ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah. Then how much you are a wisest person on the earth. Amen. හලෙලූයා. Hallelujah. அப்படியானால் நானும் நீங்களும் எப்படிப்பட்ட ஞானிகளாய் இருக்கிறோம்? Amen. Amen. Is it true? Pastor? Before I even come to church, I was fighting with my wife and husband and my children. And if I have the wisdom, why I am fighting? Everything comes to us by believing. Amen. Hallelujah. Everything will take over by believing. Amen. When you started to believe, I am the child of God, everything that belongs to the child will take over. Amen. Hallelujah. සහෝදරනි පැහැදිලි කතාවක්. උන්වහන්සේ අපගේ ප්‍රඥාව නම් කොහොමද පාලකතුමනි මම මේ ගෙදර දැන් පැයකට ඉස්සෙල්ලා රන් වෙලානේ ආවා. එහෙමනම් උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාව තියෙනවද වේද? මේ සියලු දේ පටන් ගන්නේ සහෝදරනි විශ්වාස කිරීමෙන්. ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් උන්වහන්සේගේ ඔබ දරුවෙක් කියලා. ඒ දරුකමට අයිති සියලු දේ ඔබ පරිපූර්ණ කරනවාද? ආමේන්. ஒருவேளை நீங்கள் யோசிக்கலாம், அப்படியா பாஸ்டர், இப்போதுதான் நான் என் கணவனோடு மனைவியோடும் சண்டை பிடித்துக் கொண்டு வந்தேன், நான் ஞானியாக இருந்தால் ஏன் அப்படியான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம். உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் எதை நம்புகிறீர்களோ, நீங்கள் நம்பும் பொழுது, விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது, நீங்கள் அது உடையதாய் ஆகிறீர்கள். Whatever you believe, that is what will come and take away. ඔබ විශ්වාස කරන දේ තමයි ඔබ පරිපූර්ණ කරන්නේ සහෝදරනි. நீங்கள் எதை விசுவாசிக்கிறீர்களோ அது உங்களை வந்து மேற்கொள்ளும். If you believe you are the child of God, everything that belongs to the child of God definitely will take over us. ආමේන්. ආමේන්. ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඔබ පුත්‍රයෙක් ඔබ උන්වහන්සේගේ දරුවෙක් කියලා දරුකමට අයිති සියලු දේ අනිවාර්යෙන් ඔබ පරිපූර්ණ කරනවා ඇත. ආමේන්. நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை என்பதை நீங்கள் ஸ்திரமாக பிடித்து விசுவாசிப்பீர்களானால் அது உங்களை மேற்கொள்ளும். Amen. Amen. Now we are the children of God and adding business. And it has not yet been revealed what we shall be. Amen. Hallelujah. Wherever we are starting, we are not going to stay right there. We are going to go glory to glory. ආමේන්. ආමේන්. Hallelujah. පැහැදිලිව සඳහන් කරන ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දැනටමත් දරුවෝය. ඒ අනාගතයේ අපි කොයි ආකාරයේ වන්නේමුදයි තාම ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැහැ කියන වචනේ. ඉදිරියේදී ඔබ කවුද වෙන කියන එක. සහෝදරනි පැහැදිලිව කියනවා ඔබ මහිමයෙන් මහිමයට අනිවාර්යයෙන්ම යනවා කියන එක. வேதவசனம் சொல்லுகிறது, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம், இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று வெளிப்படவில்லை. அதன் அர்த்தம்
அதை விட மகிமையிலும் மகிமையான காரியங்கள் நடக்க போகிறது. அதைத்தான் வேதவசனம் சொல்லுகிறது. Hallelujah. Hallelujah. We started as a children of God, but Bible says we are not going to stay there. We are going to go more and more and more. But yet it has been revealed. But we are not going to stay there. We are going to go more and more and more. Amen. Glory to glory to glory. Amen. ආදරණීය ඔබ දැනට මාතරුවේ මේ ආරම්භය. නමුත් ඔබගේ අනාගතයේ ප්‍රකාර වී නැහැ කියන එක සහෝදරනි මේ ඉදිරියෙන් ඉදිරියට මහිමයට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම යනවා කියන එක. එහෙනම් ඔබ ඉහළ තලයට අනිවාර්යයෙන්ම යනවා කියන එක. ආමේන්. நாங்கள் பிள்ளைகள் என்கிற நிலையில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனால் அதுவல்ல முடிவு. அதற்கு அங்காலே மகிமையிலும் மகிமையான வளர்கிற பெரிதான காரியங்களுக்குள் கடந்து செல்ல தேவன் எங்களை அழைத்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. But we know that when He is revealed, we shall be like Him. ආමේන්. ආමේන්. Hallelujah. We are starting as the children of God. We are not going to stay there, but when He is revealed, and we will be like our Father, ආමේන්. like God. ආමේන්. We will be like Him. ආමේන්. කෙසේ වෙතත් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වන විට අපි උන්වහන්සේට සමාන වන බව දකිමු. උන්වහන්සේ අපිට ඒ ආකාරයට දකිනකොට සහෝදරනි අපි ඒ ආකාරයටම පත්වනවායි කියන එක පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා උන්වහන්සේට ඒ ක්‍රියා කලාවලටත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම සමාන වෙනවායි කියන එක. நீங்கள் பிள்ளைகளாய் அழைக்கப்படுகிறீர்கள். பிள்ளைகளாய் உங்களை தேவன் அழைத்திருக்கிறார். பிள்ளைகளாய் இருக்கிறீர்கள். ஆனால் போக 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 நீங்கள் அவரை போல் ஆகிறவர்களாய் ஆகிற நிலையை அந்த மகிமைக்குள் நீங்கள் அழைத்து செல்லப்படுவீர்கள் என்பதையே தேவன் இங்கே பேசுகிறார். Hallelujah. 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 So we are called as the children of God. We are not going to stay there. We are going to go glory after glory after Amen. glory. And one day we will be like Him. ආමේන්. Hallelujah. ආමේන්. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මවශයෙන් ආරම්භ වූ තැන සිටින්න සහෝදරවරුනි අනිවාර්යෙන් මහිමයට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් උන්වහන්සේ හා සමාන වනවාමයි. அவருடைய பிள்ளைகளாய் அழைக்கப்பட்டு அந்த நிலையில் இருந்து மகிமையிலும் மகிமையிலும் மகிமை அடைந்து அவரை போல் ஆக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Amen. Amen. What a glorious God that we have. ஆமென். කොච්චර මහිමාන්විත දෙවි කෙනෙක්ද අපි ඉන්නේ සහෝදරවරුනි. அப்பேற்பட்ட மகிமையுள்ள தேவனை நாங்கள் தேவனாய் கொண்டிருக்கிறோம். What a wonderful Father that we have. අපිට කොච්චර ආදරවල පියෙද්දී ඉන්නේ සහෝදරවරුනි. என்ன අற்புதமான ஒரு அழகான தேவன் நமக்கு உண்டு. His aim and goal to make us like Him. උන්වහන්සේගේ අරමුණ නම් උන්වහන්සේ හා සමාන වීමට අපිව. அவருடைய நோக்கம் அவரை போல நாங்கள் மாற வேண்டும் என்பதே. Hallelujah. Hallelujah. That is much He is loving us. එච්චර තරම් අපිට ආදරය කරනවා. That much He is loving us. ආමේන්. එච්චර තරම් ආදරය කරනවා සහෝදරවරුනි. அந்த அளவாய் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார். He would have lead us, okay, even you got to believe, brothers and sisters, to be a child of God. So I will leave it there. God never left us right there. God wanted to take us glory to glory. ආමේන්. ආමේන්. ඔබ අදහන්න අමාරුණා. දරුකමේදීලා අතන ඉන්නේ කියලා කිව්වේ නෑ. උන්වහන්සේගේ බලන එච්චපමණ ආදරයක් තියෙනවා. මහිමයට තමයි ඔබ උන්වහන්සේ ගෙනියන්නේ සහෝදරවරුනි. சரி, உங்களால் அதை நம்ப முடியாது. ஆகவே நீங்கள் அந்த நிலையில இருங்கள் என்று தேவன் விட்டு போகவில்லை. Hallelujah. Hallelujah. God wanted to take us, make us exactly like Him. උන්වහන්සේගේ එකම අභිප්‍රායය උන්වහන්සේ ඉන්න තරයට ඔබව ගේන සහෝදරවරුනි. தேவன் உங்களையும் என்னையும் அவரை போல் மாற்ற வேண்டும் என்றே விரும்புகிறார். Amen. ஆமென். And everyone who has this hope is in Him. Who has this hope in Him. Who has this hope in Him purify himself, which is wrong, himself. But if you read a Message Bible, it says, you will be like purified by Him. ආමේන්. Amen. තුන්වෙනි
ආශිර්වාද වගන්තිය සහෝදරනි. උන්වහන්සේ පිළිබඳ මේ බලාපොරොත්තු ඇති හැම කෙනෙක් උන්වහන්සේ පිරිසිදුව සිටිනා මෙන් තමන්ට පිරිසිදු කරගනිති කියලා. තමන් පිරිසිදු කරගන්නවා නෙමෙයි සහෝදරනි ඇත්තටම උන්වහන්සේ තුලින් අපි මේ පිරිසිදුතාවයට තමයි පැමිණලා ඉන්නේ. ඒ නිසා අපිත් උන්වහන්සේ සහ ඒ ක්‍රියාවලින්ට ඒකාබද්ධ වෙනවා. ආමේන්. அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவனும் அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான் என்று இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. சரியான வியாக்கியானம், அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல தன்னையும் அவராலே சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான். அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல அவராலே அவன் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஹல்லேலூயா. 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 அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல அவராலே அவன் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஆமென். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. But it's clearly mentioned, and everyone who has this hope will change everything. ආමේන්. ආමේන්. Amen. ආමේන්. If I have a hope, if I believe, if I have got faith that He is my Father, Hallelujah. He made me as His own child. If I have that hope, if I have that belief, that is more than enough, my life to change upside down. ආමේන්. ආමේන්. Amen. ආමේන්. මේ දේ හොඳටම ඇති කියන එක පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නේ සහෝදරනි. උන්වහන්සේ මගේ පියා ඒ බලාපොරොත්තු ඒ ඇදහිල්ල ඒ විශ්වාසයෙන් ඇති තමා උන්වහන්සේගේ දරුවා කියන ඒ ඇදහිල්ලම ඇති සහෝදරනි තමාගේ ජීවිතේ යටි උඩුකුරු වෙන්න. ආමේන්. அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவனும் அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவனும் என்று வேதம் சொல்லுகிறபடி, அதாவது நான் தேவனுடைய பிள்ளையாய் இருக்கிறேன் என்கிற அந்த நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற தேவனும் சுத்தமுள்ளவனாய் இருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Hallelujah. 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 It's very important, dear brothers and sisters. He had made us exactly like Him. Amen. හරි වැදගත් කතාවක් සහෝදරනි. උන්වහන්සේට සමානව තමයි අපි ඇත්තටම මවලා තියෙන්නේ. தேவன் என்னையும் உங்களையும் அவருடைய சாயலாகவே படைத்திருக்கிறார். We are going towards glory to glory. අපි මහිමේ මහිමයට තමයි යන්නේ. மகிமையிலிருந்து மகிமைக்குள்ளாய் நாங்கள் அழைத்து செல்லப்படுகிறோம். Every lackness, every sicknesses, every challenges that we face, if we have this hope, it will take over. Every problem will disappear. හලෙලූයා. Every sicknesses will disappear. ආමේන්. When we mention who is my Father, හලෙලූයා. you know who is my Father. Amen. I command you to live in my life, it will live. If we have this hope, every lackness will disappear from life. ආමේන්. සහෝදරනි මේ බලාපොරොත්තුව තියනවා නම් මේ මගේ තාත්තා කවුද කියන එක උන්වහන්සේ තුල මම කවුද කියන එක සියලුම ලෙඩ රෝග ව්‍යාධි සියලුම අඩුපාඩු අනිකුත් සියලුම දේ ඔබ ඉදිරියෙන් පහව යනවාමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට තියෙන ඒ බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්න. நான் அவருடைய பிள்ளையாய் இருக்கிறேன் என்கிற அந்த நம்பிக்கை போதுமானது. எந்த வியாதி பிரச்சனை எதுவாய் இருந்தாலும் உங்களுக்கு முன்பாய் அது சவால் விடும் பொழுது நீங்கள் அதற்கு விரோதமாய் சவால் விடுவீர்கள். அவைகள் உங்களை விட்டு ஓடி போகும். Every impurity will disappear. සියලුම අපිරිසුදුතාවයන් ඔයගොල්ලන්ගේ පහව වෙලා සහෝදරනි. அசுத்தமான எந்த காரியமும் உங்களை விட்டு ஓடி போகும். Every sin will disappear. සියලුම පාපයන් ඔබගෙන් තුරන් වෙලා යයි. எந்த பாவமும் உங்களை விட்டு ஓடி போகும். Every bondages will disappear. සියලුම බැඳීම් ඔයගොල්ලන්ගෙන් දුර වෙලා යයි. எந்த கட்டுகளும் உங்களை விட்டு விலகி போகும். Every addiction will disappear. සියලුම බන්ධනයකින් තමන් යක්කේ බදාගෙන ඉන්නවා වගේ ප්‍රශ්න වලින් ඔයගොල්ලෝ මුදවයි. எந்த அடிமைத்தனமும் உங்களை விட்டு ஓடி போகும். Every lackness will disappear. සියලුම අඩුපාඩු අත්හැර වීම වලින් ඔයගොල්ලෝ දුර වෙයි. எந்த குறைவும் உங்களை விட்டு ஓடி போகும். Everything began to salute you. සියලුම දේ ඔබට ආචාර කරයි සහෝදරයෝ. அவைகள் உங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறதாய் மாறும். Bow down unto you. ඔබ ඉදිරියට යනමයි. உங்களுக்கு முன்பாய் தலை வணங்குவார்கள். When you command, things will happen whatever you say.
ඔබ අද කරාම ඒ ආකාරයට සීලම දේ සිදුවේ. நீங்கள் எதை சொல்லுகிறீர்களோ அது நடக்க ஆரம்பிக்கிறது. Hallelujah. Amen. Shall we clap our hands? Amen. Amen. We must change our mentality. අපේ මනස වෙනස් කරවා ගත යුතුයි සහෝදරවරුනි. என்னுடைய மனநிலையை சிந்திக்கிற நிலையை நாங்கள் மாற்ற வேண்டும். Then only we can have the new life that God has already given to us as a child of God. ඒ තුලින් තමයි සහෝදරනි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුකමට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න පුළුවන්. அப்பொழுதுதான் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிற எங்களுக்கென்று தேவன் வைத்திருக்கிற அந்த புதிய வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியும். Hallelujah. Hallelujah. By changing our mind. අපේ මනස Believing this truth will take over us. ආමේන්. Amen. අපේ මනස වෙනස් කරවා ගැනීමෙන් ඒ සත්‍යය ඔබ පරිපූර්ණ කරයි. எங்களுடைய சிந்திக்கிற நிலையை மாற்றி சத்தியத்திலே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறவர்களாகும் பொழுது அவைகளை மாற்ற ஆரம்பிக்கிறது. Amen. ஆமென். If you want to have a pure life, Jesus said, John 15:3, you are already clean ஆமென். because of the word which I have spoken unto you. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. If you believe, He has spoken the word saying that you are my beloved son and daughter. If I believe, that will purify me. Amen. That will justify me. ආමේන්. That will put me in a higher place. Amen. Because I am the child of God. ආමේන්. ආමේන්. Amen. ආමේන්. ඔබට පිරිසිදු වෙන්න අවශ්‍ය නම් සහෝදරනි උන්වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා සුද්ධවල ග්‍රහණ පහලේ තුනේ කියනවා ඔබ දැනටමත් පිරිසිදු වේ කියලා. මා කතා කළ වචනේ ඔබ දැනටමත් පිරිසිදුයි. උන්වහන්සේ කියනවා බාබ සාධාරණීකරණය කරාමාරයි. අනිවාර්යෙන් උන්වහන්සේ සියලු දේ කරාමාරයි සහෝදරනි. ඔබ දැනටමත් පිරිසිදුයි කියන වචනේ. ආමේන්. வேதவசனம் நீங்கள் நான் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வேதவசனம் சொல்லுகிறது. இயேசு சொன்னார், நான் இப்பொழுது பேசுகிற இந்த வார்த்தையினாலே நீங்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இதை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது, இந்த நிலையை சிந்திக்கிற நிலையை நீங்கள் மாற்றும் பொழுது, அங்கே அவைகள் நீங்கள் சொல்கிறவைகள் நடக்க ஆரம்பிக்கிறது. Hallelujah. He said, by my word you are clean. Amen. Hallelujah. And the more we believe in Him, the finished work of Him, and we will have the authority of God. Amen. මා කතා කළ වචනේ ඔබ දැනටමත් පිරිසිදුයි කියලා. ඔබ මේ වචනේ විශ්වාස කරනවා නම් සහෝදරනි ඔබ දැනටමත් පරිපූර්ණ වීමමාරයි. ඒ තුලින් ඔබ ඒ අධිකාරිය ඇතිව ජීවත් වෙයි. ආමේන්. எவ்வளவாய் இந்த வசனத்தை விசுவாசிக்கிறோமோ அவ்வளவாய் அதிகாரமுடையவர்களாய் நிலைத்து நிற்கிறவர்களாய் மாறுகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. If you are a son of Obama and go to the local shop and ask him a job, ask him a small job, do you think you will get the small job? By mentioning his name? Do you think? Church, I am asking, do you think by mentioning his name, even though if you are expecting small job, that guy will put you as a sinner? Hallelujah. Hallelujah. By mentioning. Amen. Then how much more if you know who you are in Jesus Christ? If you know who you are in Jesus Christ, even if you are expecting small things, but His name will take you over and put you in a high. ආමේන්. ආමේන්. As long as you mention that name, ආමේන්. above all names, ආමේන්. Amen. it will take you and put you in a high. ආමේන්. Even if you will, no, I want to, Bernie filling. Bernie addicting. Bernie self-filling. No, I'm okay. I want.
Yes, I'm President son. I want to be humble. I want to sweet and sing sweet Jesus. Thank you for giving me sweet joy. Even if you want to humble yourself, that is not humbling anyway. You think. And you refuse to have that job, he will say, no, I will be in trouble, I have to put you down. Hallelujah. Only on the directorship or ownership, my name will be, rest of them, you are the one in complex. Hallelujah. Shall we clap our hands? ඔබ බැලක් ඔබ මගේ පුතා කියලා හිතන සහෝදරෝනි. ඔබ යනවනම් සාමාන්‍ය තැනකට කියලා රස්සාවක් පිළිගන්න. ඔබට සාමාන්‍ය රස්සාවක් මේ සහෝදරෙක්. මොකද ඔබේ නම ප්‍රකාශ කරපු ගමන්ම ඕම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ආයතනයේ තිබෙන ඉහළ තැන දෙයි. එහෙමනම් පැහැදිලි කාරණාව ඔබ ජේසුස් වහන්සේගේ නම ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඔබට පොඩි තනතුරක් තියෙනවා නම් සහෝදරෙක් එතනදී යන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ නාමයේ ඉහළ නාමය නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ යන්නේ ඒ නාමය නිසා ඔබව ඉහළම තලයේ තබනවා. ආමේන්. நீங்க ஒபாமாவின் மகனாய் இருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு கோண ஷாப்புக்கு போய் கடையில் போய் எனக்கு வேலை தாருங்கள் அல்லது கூட்டுகிற வேலை தாருங்கள் என்று நீங்கள் கேட்டாலும் அந்த ஓனர் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால், அந்த வேலை அல்ல, நீங்கள் ஆருடைய மகனாய் இருக்கிறீர்கள் என்பது நிமித்தம் உங்களை அவன் உயர்ந்த பதவியை வைப்பான். அதுபோல நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருந்து நீங்கள் போய் கேட்கும் பொழுது, நீங்கள் கேட்கிறவை ஒருவேளை சாதாரணமாய் இருந்தாலும் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறபடியினால் கேட்கிறவைகளில் மகிமையான காரியங்களிலே தேவன் உங்களை வைக்கிறார். Hallelujah. Amen. I'm not telling you some stories which is never happened in the Bible. It has already happened. That is what happened to Joseph. He was in a jail, having a bad record. Hallelujah. But he one day taken to the throne and he revealed the secret of the vision. Then even Joseph never thought to have any job. And telling the king, find the wise man and you have to do these other things. Then you'll be better off. He never even expected any job from the king. But the king could see God is with him. Amen. Hallelujah. Amen. King could see who he is. Hallelujah. He could see who was with him. And he said, only on the throne, only on the seat, I will be a king. But to the entire world, you are the king. Amen. Amen. Hallelujah. This is what he said to Joseph. He already done it. Then how much more? Before Joseph became the child of God, he could achieve that much. Then how much more? After becoming a child of God, all the throne will take over you. As a servant of God, he can achieve that much. Joseph. As a son and daughter of God, how much more? Even if he said, no, I don't want any position. But I'm telling you, dear brothers and sisters, it will take over. It will take over. Amen. It will take over. Amen. It will take over. It will take over you. Amen. Get out of your unbelief. Unbelief. I could see unbelief. He believed that. How much more will be put in a higher place? Amen. Even if you are refusing, you don't have to fight to get a position. Even if you are refusing, He will come and take you. Hallelujah. 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 You don't have to go and show it to them who you are. Let them see who you are. Amen. They will see who you are with.
and they will put higher place than themselves. Amen. Hallelujah. Shall we clap our hands? සහෝදරනි මම මේ නිකන් කතාවක් කියනව නෙවෙයි. බයිබලයේ පවා තියෙනවා ජෝසප්ගේ කතාව ඔබ දන්නවා ඇති. ඔහු සිරගෙදර හිටියේ. නමුත් රජතුමා ඔහුව කැඳවනවා. ඔහු රස්සා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි. ඒ දර්ශනේ ඔහු සීනිය ඔහුට දැන්වේ. නමුත් ඒ රජතුමා දැකලා කියනවා මොහු තුල නම් මොහු සමග නම් දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා මේ පුටුවට විතරයි මාගේ රජකම තියාගන්නේ. නමුත් ලෝකෙටම ඔබ රජ කියලා ඔහුට පාවනවා. මේ ධර්මයෙන් වෙන්න පෙර සේවකයෙක්ගේ කාලේ දෙවියන් වහන්සේ තුල එහෙම වුණා නම් අද ඔබ පුත්‍රයෙක් සහෝදරවරුනි ජේසුස් වහන්සේ කරන කොටගෙන ඔබ දරුකමට පත් වෙලා හමාරයි. එහෙමනම් අද ඔබ කුමන තලයක සිටින්න ඕනේද? මේකයි තියෙන වැදගත්කම. විශ්වාස කළ යුතුයි. මේ බලාපොරොත්තුව තබාගත යුතුයි. මේ වචනය පිළිබඳ. මේ වචනය තුල සෑහෙන අර්ථයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? තමා දැනටම උන්වහන්සේගේ දරුවෙක් යනවක. ආමේන්. நான் கதை சொல்லவில்லை, நடந்ததை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். யோசேப்பு சிறைச்சாலையில் இருந்தான். ஒரு நாள் அரண்மனை ராஜாவுக்கு முன்பாய் கொண்டு போகப்பட்டான். சொப்பனத்தின் ரகசியங்களை அவன் வெளிப்படுத்தின பொழுது யோசேப்பு அறிந்திருக்கவில்லை தான் அந்த உயர்வின் பதவிக்கு வருவான் என்று. ஆனால் ராஜா சொன்னான், இந்த தேசத்திலே நான் ராஜாவாய் இருப்பேன், ஆனால் எனக்கு முன்பாய் எல்லாவற்றுக்கும் நீ ஆளுகை செய்கிறவனாய் இருப்பாய். நான் சிங்காசனத்தில் மாத்திரமே உனக்கு மேலாக இருப்பேன், மற்ற எல்லாவற்றிலும் அவைகள் உனக்கு கீழாக இருக்கும் என்று அவன் சொல்லத்தக்கதாய் யோசேப்பை உயர்த்தினான். யோசேப்பு தேவனுடைய தாசனாய் இருந்தான். வாசிக்கிறோம், நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறபடினால் அதை காட்டிலும் மேன்மையான காரியத்தை அடைவோம். நாங்கள் காரியத்துக்காய் போய் நிற்கும் பொழுது நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நிற்கிறோம். எங்களை பார்க்கிறவர்கள் இவனோடு தேவன் நிற்கிறார் என்று பார்க்கிறபடியினாலே உயர்ந்த ஸ்தலங்களில் அவர்கள் வைப்பார்கள். Hallelujah. In the more you begin to see you are the child of God, then that will take over wherever you are. Then they will begin to see who you are, and they don't have any choice but to put you in the highest place. Amen. Amen. ඔබ උන්වහන්සේ තුල දරුකම දකිනකොට සහෝදරවරුනි, ඔබ වෙනස් ස්ථානයකට යනකොට ඒ දරුකම ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල කවුද කියලා ඔබ දකි. ඔබ ඉහළම ස්ථානය අනිවාර්යයෙන්ම තමයි. ආමේන්. நீங்கள் இதை விசுவாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் அதிகாரமுடையவர்களாய் அங்கே போகிறீர்கள். பிள்ளை என்கிற அதிகாரமுடையவர்களாய் போகிறீர்கள். அங்கே நீங்கள் அப்படி போகிறபடியினால் உங்களை பார்க்கிறவர்கள் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்பார்கள். அதன் நிமித்தம் அவர்கள் உங்களுக்கு உயர்ந்த காரியங்களை, எல்லா விதத்திலும் உயர்வான பதவிகளை, உயர்வான காரியங்களை அவர்கள் தர ஆரம்பிப்பார்கள். Hallelujah. One more word I am going to read. Titus chapter 1, 15. Very important references that I am giving. To the pure, all things are pure. To the pure, all things are pure. To the pure. It is a mind business. It is a mind business. If you think that God has made me pure, then all things are pure. Amen. But to those who are But those who are defiled and unbelieving. If at all we lose any blessing of God, simple, because we are dwelling in unbelief. Amen. Amen. If you think that we have made pure, we are completed, we are the child of God, then definitely everything that He has done will come and take you. තීතසගේ 15 වගන්තිය. පවිත්‍රාට සීලුගේ පවිත්‍රයේ දූෂිත අබද්ධිකාට කිසිවක් පවිත්‍ර නැත.
ඔහුගේ සිතින් හෘදය සාක්ෂිය දූෂණය වී තිබේ. පැහැදිලි කාරණාව නම් සහෝදරයනි ආශිර්වාදයක් ලැබෙන එක ප්‍රධාන හේතුව අවිශ්වාසය කියන එක. මේ සියලු දේට බලපාන ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ අවිශ්වාසය කියන එක. ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා දරුවා කියන එක ඒ දේ ඔබ පරිපූර්ණ කරනවා. ආමේන්. சுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு சகலமும் சுத்தமாயிருக்கும், அசுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு அவிசுவாசம் உள்ளவர்களுக்கும் ஒன்றும் சுத்தமாயிராது. அவருடைய புத்தியும் மனசாட்சியும் அசுத்தமாயிருக்கும். நீங்கள் நான் இயேசு கிறிஸ்துவினால் சுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று நினைத்துக் கொள்வீர்களானால் நீங்கள் சுத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள், அதனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் நம்புவீர்கள். அப்படி அல்ல, நான் அதை விசுவாசிக்கவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்குள் அசுத்தமான சிந்தனையும் அவிசுவாசமுமே உங்களுக்குள் எப்பொழுதும் இருக்கும். Joseph had a mentality that God is with him. ජෝසප්ගේ මනසේ තිබුණා දෙවියන් වහන්සේ ඔහු සමග ඉන්නවා කියන එක. இயேசு யோசேப்பு நினைத்துக் கொண்டிருந்தான் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்று. That was the only reason he become a bigger than the king. ආමේන්. ඒ හේතුවම පමණයි සහෝදරනි. ඔහු රජෙක්ට වඩා ඉහළ තලයකට යාමට සුදුසුකම් වුණේ. அந்த ஒரே சிந்தனை, அந்த சிந்தனையின் காரணமாகவே அவன் அந்த பெரிய தலைமை பதவிக்கு சென்றான். He was in jail. ඔහු හිටියේ සිරගෙදර. அவன் சிறைச்சாலையில் இருந்தான். His situation is wrong. ඔක්කොම තිබ්බේ අනිත් විදියට ක්‍රියාත්මක වුණේ அவனுடைய වැරදි. சூழ்நிலை பிள்ளையாக இருக்கிறது. Everybody came against him. ඔහුට විරුද්ධව සියලු දෙනා කියන්නේ. எல்லாரும் அவனுக்கு விரோதமாய் வந்தார்கள். Everything in his life going wrong. සියලුම දේ ජීවිතයේ අනිත් පැත්තට. வாழ்க்கையிலே எல்லாம் பிள்ளையாய் போய் கொண்டிருக்கிறது. That time, he said to other colleague, for the vision, God is the one can give you the interpretation. Who can give you the God is the one can give you the interpretation of your vision. But tell me, I will tell you, ආමේන්. because God is with you. ආමේන්. Amen. මේ කාර්යය නම් විස්තර කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේට පමණයි. නමුත් මට කියන්න මම අනිවාර්යෙන් විස්තර කර දෙන්නම්. මොකද දෙවියන් වහන්සේ මා සමග ඉන්නවා කියන එක. ආමේන්. அவன் சொன்னான், உன்னுடைய சொப்பனத்துக்கு தேவனால் தான் விளக்கம் தர முடியும். நீ எனக்கு சொல்லு, நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன். ஏனென்றால் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார். Hallelujah. Small boy challenging the giant, knowing God is with him. ආමේන්. Which is his name is David. He was a small boy, shepherd boy, doesn't know anything about God, but challenging the giant, Amen. knowing God is with him. ආමේන්. ආමේන්. Hallelujah. හalleluya. Great challenge came to not him to him, came to the entire country. Small boy challenging that, knowing God is with me. Amen. Not only delivered him, entire country has been delivered because of that mentality. That mentality. I am small boy. I don't know anything. I am a shepherd boy. The thoughts we could have killed him. Rather dwelling about him, he was dwelling about his God. ආමේන්. Amen. Knowing that God is with me, never leave me, No never forsaken. forsake me. Amen. That belief in that small boy make him to challenge, biggest challenge in his life, and he won it simply and save the country, save the king, save entire nation. Hallelujah. Amen. Imagine if you and me believe that God is with us, how many nations that we can deliver. ආමේන්. Hallelujah. Sunday. හalleluya.